Namaste friends, I am Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup on 1st March 2023. Very interesting thing we are going to discuss now, we are going to witness now, and we are going to discuss what could be our thought process today. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുരുജിയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ ചാനലിൽ നിന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. സി ദിസ് ഈസ് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ candlestick chart, and you never ever seen this kind of days in the market. 9 continuous red candle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This 9 days market is falling from the top, from the budget day, broken and not sustained above that, and the budget day low was broken and close given below this particular candle. So what could be our thought process? You can go and you can cross check. This is very unique and very rare situation we witnessing in the market. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസവും നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടു കാണത്തില്ല. 9 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് താഴോട്ട് മാർക്കറ്റ് ഫാൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ വേറൊരു വളരെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മാർക്കറ്റ് വീഴുന്നു, ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു, വീണ്ടും വീഴുന്നു, ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു, വീഴുന്നു, വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു, വീഴുന്നു, ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴെല്ലാം താഴോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ ദിവസം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുട്ട് തന്നെ നോക്കാം എന്നുള്ളത് കുറേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ വേറെ ട്രേഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയോ ട്രേഡിംഗ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തരണ്ട. അതായത് ഈ ഇന്നലത്തെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, ദെൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യാം. ഇതിന് ആരെങ്കിലും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിന് താഴോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സെറ്റപ്പ് എടുത്താൽ മാത്രമേ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആയി, ഈ ഓപ്പൺ എടുത്ത് കളഞ്ഞു നിഫ്റ്റി, എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വന്നു, ഈ ഓപ്പൺ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, താഴോട്ട് വന്നു, ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു, കണ്ടോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് തന്നെ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഓക്കെ, so the open we discussed already many time. Whenever the open is taken, if gap up, gap down, flat, whatever it may be, mainly we are focusing on gap up case and gap down case. If open is not sustaining, day open, then we can go down. If open is sustaining, then we can go up. Okay, this is very simple strategy we are discussing in the every day. Last 3-4 days I am unable to do the video in the morning, but previously many time we discussed about this day open, how could be the day open work. Okay, so what could be the today's thought process? We will just discuss with a market profile chart. This is market profile chart. This is called a TPO. This is called a TPO and time price opportunity. So we mainly focusing on this, and we focusing on this value areas. Value areas will give more important, and this is 30 minutes chart, Nifty future chart. So again, whatever the 9 days fall was happening, the value area not migrating that much drastically on the downside. See here, this was a good change. After these days, this fall was good. Market value area came down. This is market day migrated to overlapping and down. This value area overlapping and down. This is also came down. So that means this shows the value was accepting the sellers. The sellers are ready to sell on this particular value. Sellers are ready to sell this particular value. This value they are okay. But see, after this 9 days fall, here there is the sellers are not ready to sell below this value, not that much actually. See here overlapping, here overlapping, here overlapping, here pakka overlapping. So normally if after happening this type of activities, market should
take a reversal, at least 150 points or 200 points rally should taken. So what could be our thought process? ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഈ വാല്യൂ ഏരിയ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ വാല്യൂ ഏരിയ കണ്ടോ, ഈ മൈഗ്രേഷനൊക്കെ നല്ല മൈഗ്രേഷനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് നല്ല മൈഗ്രേഷനാണ്. ഈ വാല്യൂ ഏരിയ അക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നു, ഈ വാല്യൂ ഏരിയ അക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നു, ഈ വാല്യൂ ഏരിയ അക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ വാല്യൂവിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം, ലാസ്റ്റ് മൺഡേ ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെയിം സെറ്റപ്പ്, ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് സെയിം സെറ്റപ്പ് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇവിടെയും ഈ സെയിം സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ ഈ ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇത് ഡെൽറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇത്രയും ഈ ഡെൽറ്റ വീണിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ക്യാൻഡിൽ നോക്കേണ്ട, ഈ ക്യാൻഡിലിൽ ഒരു 277Kയുടെ സെല്ലേഴ്സ്, സ്ട്രോങ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് താഴെ ഒരു ഫോളോ ത്രൂ ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു 233Kയുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവർക്കും ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഫോളോ ത്രൂ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ PDLൻ്റെ അവിടെ, ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ ലെവൽ, PDLൻ്റെ അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. 13,440 അല്ലെങ്കിൽ 450 അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് 17,340 അല്ലെങ്കിൽ 17,350, 17,340 or 350, ഈ ലെവലിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഗുഡ് ഡെൽറ്റ, മിനിമം 100+ ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രീൻ ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു SL വെച്ചിട്ട്, ഒരു 20 പോയിൻറ്റിൻ്റെ SL വെച്ചിട്ട് ഒരു CEക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദിസ് ഈസ് അവർ ഡയറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ലെവൽ എന്താണ്? 17,476 ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ടാർഗറ്റ് AB പുവർ ഹൈ. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ടാർഗറ്റിൽ വരുമ്പോൾ 17,540. ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. ദിസ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ സ്ട്രാറ്റജി. ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് flat or gap down and inside opening, that should be the inside opening, and any rejection from 17,340 to 350 level, go for a CE. Just keep 20 to 30 points SL. Okay, go for a CE. First target 17,460, second target 17,560. This is second target. AB poor high, market how to clear. If market opening gap down below this range, then you watch the open whether sustaining or not. If opening after gap down, open is holding, for example the candle, 15 minutes candle like this, okay, like this, but the open is holding, then any acceptance above this particular 15 minutes candle, go for a CE towards, directly we can see 17,550 today itself. So this is simple strategy. If gap up also above this particular POC also, what is the POC level? POC is 17,450, 460. So if market opening gap up, then market taking support from this particular, any dip, okay, any support from this level, go for a CE. Directly we can go for this value area high. What is that? This value area high 17,620. These are 2-3 setups only. If market opening, maximum I am going to plan on CE side. Why? Because after 9 days fall, there is a no value area migration. So I am looking for a CE. But if market after gap down open again, market not holding, open is breaching, then I will plan based on the order flow confirmation towards downside. If towards downside also 17,200 we can see on today itself. But the thing is, Bank Nifty not supporting that much. Bank Nifty is holding on the top actually, and Bank Nifty was closed now nearby Monday's high.
So Bank Nifty is looking so strong, but Nifty is straw weakness. If these both are going in the same direction, we can see a good up move in Bank Nifty as well as Nifty. Please click the like button, comment your comment in the comment box. Please subscribe, share our channel to your friend circle and relatives. Thank you very much.